Thank you. Karibuni sana my good people. This is Edu Bazenga TV. Na mazee, kama hujapata kusubscribe kwenye hii channel mazee, hebu chukua tu second moja, subscribe to hiyo channel, alafu sasa ungoje uhondo sasa iko hapa. This is your number one Uhondo TV. Nakwambia itakuwa inakukujia properly. Hapa hivi na tunaleta uhondo bila without compromisation or fear of contradiction in black and white. Thank you very much. Leo niko hapa, leo niko place inaitwa Keno. Nitakuwa naelezea haswa place yenye niko baadaye tukiendelea. So leo uhondo yenye niko nayo ni ati yesterday I hope kila mtu alipata kuona like media jana wamechambua, wametupatia uhondo kaa yote. So pale kwenye Citizen TV, Ramogi TV, Noro TV mazee, tulikuwa tunajaribu kumulika hii gava ya His Excellency President Ruto imefanya nini. So tulileta pale, kulikuwa na cabinets, secretaries, kulikuwa na wabunge, kama kulikuwa na one of the guys mazee, mtu mwenye mazee mimi na big up sana na respect sana. He's mbunge wa Kiharu, MP Dindi Nyoro, you know, this is the chair of budget and appropriation committee hapa Kenya. So the government was there, ilikuwa kila kitu. Sasa hapa ni kujibu maswali. And you remember wako kwa hii station ya Royal Media Services, hizo Inoro TV, Citizen TV, Ramogi TV. And you remember hizi station zenye zilikuwa zina passive, wanasemanga nini, wana passive, they were perceived, ama hata si kupassive, they were doing so, walikuwa wanafanyia campaign of the opposition, the Azimio coalition. So walikuwa pande ya Unye na Rao. So hizi ni stations zenye sasa zimekuwa on the front line ya ku make sure that government iko on check, because unapata kuona like every other time tunapata tuko na hii government studio, kuna hii wase wanakuja kutushow ile kitu yenye wamekuwa kidu. So yesterday tulikuwa tunaangalia 1 year ya President Ruto amepata kuachieve nini, whether kama zile promises zenye alikuwa amesha promising wa Kenya ameachieve ngapi. So kuna tu ile question ilikuwa ina run kwa mind ya kila msee, like for instance unapata wengi walikuwa wanauliza like alituambia na lower cost of living mazee. Cost of living bado iko huko juu, unaget. Mambo ya petroli bado iko huko juu, because ina trigger wakati petrol imepanda juu, inapandisha every commodity inapanda juu, cost of living inapanda juu automatically. So that question ilikuwa na watu wengi sana, but there are some of the things zenye watu walikuwa nasema, and according to venye wase wengi wamefanya research, majority and most of the things zenye zilikuwa zinadiscussiwa pale kwa hiyo media is failures, ama what the promises ambazo hazijapata kuachiviwa na hii gava. But let us sometimes tunafaa kuwa tu frank, pamoja tu tunasema tu ukweli, tuseme like yes, the whole of discussion yenye ilikuwa inaenda pale, and most of the questions zenye wale wasi walikuwa wanaulizwa ni zile kuhusu zile vitu zenye hawaja achieve na wali promise. So I felt like pia kuna vitu zingine pia tunafaa ku credit gava hata kama haija achieve. Unajua pia wanasemanga a tree climber begins from the bottom, not from the top. Then hakuna vile like ulikuwa una expect only 1 year huyo msia amekuja in gava. Hii ni kulingana venye mimi nafikiria, venye mimi, this is my thought. Amekuja in gava for 1 year, then everything to turn around just within some months ama nini, you know. So there is one thing nataka to agree hapa ama we discuss about, na unaweza ni comment hapo hivi on how wewe unapasivi gava imefanya job, ama unaweza wapea percentage ngapi. Infotrack jana iliwapatia 55%, that is above average. So sijui wewe side yenyu mnaona like Infotrack mtasema iliwa favor hii gava, ama iliwapea kitu yenye haiko. According to you, how do you feel about this government? Imekufanyia job aje? Right? So kuna vitu zenye mimi nataka kwanza to discuss, tuangalie tuone like imeachieve nini so far. Cause yes, tulikuwa naambiwa tu yes, cost of living bado iko juu, so Kenyans wanaona bado country yetu bado haiendi on the right track. So
I felt like mazee tunafaa pia tuna credit gava place yenye imefanya poa, cause according to me zile promises zenye Prezo alikuja akifanya campaign zenye alitupromise, yes, alipromise to lower the cost of living, alipromise pia employment kwa youths, akasema ata create employments, akasema pia ata create nini tena, ataleta nini ingine. You guys, can you remind me some of the things zenye alisema atafanya hapa? So kulikuwa na hiyo cost of living, creation of employment, na pia kulikuwa na kuappoint the judges ambao walikuwa wamewekwa kando, ambao the last regime ilikuwa imekataa kuwaswear in. There was also story about okay, kwanza to discuss hizo cost of living, pia mambo ya hiyo yenye tumeongelea kuhusu creation of employment kwa youths, because alikuwa na argue most of our youths ambao wanafanya kumaliza, wenye wanamaliza shule hawana job ya kufanya, so unapata wengi wana sink into drugs, wengi wana sink into crimes, you know, all these things. So he was so much interested into raising employment hapa Kenya. So when he came into power, immediately after he was sworn in, first thing yenye alifanya kuangalia kuhusu promises zenye alikuwa amepromise. The second day after he was sworn in, kuweka Bible hivi chini, the following day tulikuwa na judges, all the 44 judges ambao walikuwa na wanafaa kuswear in, they were sworn in the first day in his office. Then the second thing in regards to cost of living, yeye after aliingia alisema hata subsidize consumption, venye most of us maybe tulikuwa tunaona like akiingia kwa hii kiti atafanya ku subsidize consumption so that maybe tupate like more food inaagizwa kutoka majuu ikuje hapa, ndio at least wenye wanatuuzia wauziwe huku, kama wamesubsidiziwa hiyo nini, then kama ni unga tununue ikiwa cheap. You see kama venye the previous regime ilikuwa imesubsidize consumption, ati inatuletea unga ya ambayo haikufika even to so many people, ilifikia watu wachache tu hapo hivi supermarket kadhaa, alafu ikaisha within maybe a day or two. So yeye akasema hazi subsidize consumption again, anataka kusubsidize production. So he is on record, akakuja akatuambia Kenya tunatumia 440 billion, 540 billion kuimport foodstuffs kutoka majuu kuleta hapa Kenya, yani kutoka nje tuna import foodstuff ya 540 billion. So argument yake ikakuwa like if tunaweza import 540 billion worth of foodstuff kukuja hapa Kenya, yet these are things zenye tuko na fertile land ambayo tunaweza produce. So akaamua like hii pesa hii 540 billion to subsidize farmers, vitu kama fertilizers, to subsidize vitu kama seedlings hizo, yani tupeleke farmers wetu vitu zenye mambolea nini, tulete to make sure tume provide hapa Kenya, tume produce enough food stuff. So of course in the cost of living bado inge to take kwanza quite some time, because kama yeye alisema haezi subsidize consumption ni production, kuna venye unaweza enda usubsidize fertilizer leo na mbolea uweke kwa shamba mimea alafu imee within a month or two, sometimes they even take 5 months depending on the seedlings gani zenye ulikuwa umepanda. So within 5 months bado hangeweza kuachieve to lowering the cost of living, but already tukapata mbolea ilikuwa imefika, fertilizers zilikuwa zimefika, seedlings zilikuwa zimefika that way. So bado tuko in the process ya kuona cost of living inaenda chini, because to our perspective sahi everywhere, sahi most of the places, cause pia tumekuwa na rains, kuna food, a lot of your fertilizer imefanya job huko, tumepata a lot of harvest size ina happen. So Kenya bado iko on the way, tuko karibu kufika, cost of living iko karibu kuenda down. So that is one thing. So if 540 billion zimetumika hapa Kenya,
instead of giving them to foreigners, because tukienda kununua hiyo food, hiyo 540 billion remember tunaiwacha kwa hiyo country. Kama tumeenda kununua mahindi Kongo na tumenunua mahindi ya 100 billion, hiyo 100 billion inafanya job huko Kongo. Kama tumenunua mchele ya 70 billion, tumenunua Pakistan, hiyo 70 billion inafanya development in Pakistan. So hii pesa yote ikiwa consolidated ikuje sasa hapa Kenya, isaidie farmers wetu kuwachimbia dams, kuwapea hizo mbolea, kufanyia nini, kuwapea hizi seedlings, utapata mostly tutapata a lot of income is going to be generated from our own farmers. Pia in the cost of living pia angalia like president pia amekuwa kuhusu hii kuimport hizo mambo ya food stuff. Within that 540 billion tumekuwa pia tukiimport maziwa. Imagine we've been importing maziwa, and sometimes in our farms kuna mahindi zenye maziwa yenye inaharibikia kwa boma za watu huku Kenya hapa. So unapata watu kama huku Nyandarua, place kama na huku wapi kuna place maziwa zinaharibika. Unapeleka maziwa pale, unapata hiyo maziwa wamesha tosheka na maziwa yenye walitaka, alafu unapata maziwa yako imerudi. So kumeletwa coolers zinaletwa. So hakuna time yenye utaipeleka maziwa yako kwa nini penye unapelekaga huko kwenye wanasemanga hizo places za kupeleka maziwa, uambiwa ati maziwa imetosha na hatuwezi chukua excess juu itaenda kuharibika, hatuna storage za kutosha. So kuna hizo coolers ambapo hiyo maziwa itakuwa stored hapo na haiwezi haribika. So most of the farmers hakuna maziwa itaenda kuharibika into waste. Then argument ingine ni ati hii maziwa tumekuwa tukibaiwa na 30 bob, 20 bob, 18 bob per liter. Unacheki like bado tunanunuliwa na 18 bob ma 20 something na 30 bob per liter, yet tuna import maziwa kutoka out. So Prezo amesema tutakuwa like saa hii hakuna farmer mwenye ataweza baiwa maziwa na less than 50 shilling per liter. Na hiyo iko hivyo saa hii. So you get like bado wananchi wanaendelea like saa hii tunaletewa sasa pesa inakuja kuingia kwa mifuko yetu. Unaona? Inaingia tu, yani inajileta tu, because that is an order imetolewa. Kuna maziwa inachukuliwa na less than this. So hiyo ni pesa inaingia kwa mifuko zetu. Then angalia hii kitu ingine ni vitu kama coffee. Coffee ilikuwa like tunabaiwa coffee na shilingi kama 50, unapata 30 bob. Kuna time hata zilikuwa ni 20 bob. Sasa hii imesemekana kama kuna hao mabrokers wenye walikuwa wana broke coffee. Unapata coffee, mnapeleka coffee pale hivi kwa factories, then after maybe mnangojea mnasikia coffee imeanguka Sagana. You know? So sasa hakutakuwa na hizo mabrokerage za kuambiwa coffee ilianguka sijui wapi, sijui coffee ilienda nini, alafu mnaletewa imetoka sijui na 15 bob because of 1 2 3 due to those brokers. Sasa Prezo amesema hivi wakati amekuwa akitua hizi counties, inter-county tours. Amesema atakuwa anafanya nini? In fact amesema hata akona pesa, he has money ambayo atabaia wakulima wote coffee. Naona atabaia wakulima coffee hapa Kenya. After hapo abaki sasa yeye anangangana na hao watu wa kununua hiyo coffee. Kama hayuko interested kubaia farmers coffee yao na bei poa, yeye mwenyewe abai, alafu sasa wabaki kwa kiagu na sasa the buyers. That's a goal. That's a plus for him and of course to us, because sisi wenyewe tunakuja kupata income. Pesa inakuja kuingia kwa mifuko zetu, right? So hata kama unapata unga bado iko juu kidogo, unapata saa hii as we speak, si DP Rigiji ako huko Colombia kutafuta soko ya coffee. So unapata already these are people who are focused to do what? To getting market, kuleta market hapa Kenya, yani kuleta pesa kwa mifuko zetu. Unaona? Wanasema hapa broker nimewaondoa.
Kwa majani chai broker nimeondoa. Mliona juzi hata ule sijui ni director ama ni chairman sijui wa KTDA alifutwa job mara moja. Hata siku alifanya kuresign. Aliresign kivyake yani because alijua sasa wenye wamekuja hapa mazee, hakuna mtu anakuja hapa kufanya upuzi, yani lazima kazi tuinyoroshe vile iko. So wasi wanajipata tu, unapata tu wasi wana resign tu juu anajua hapa usipo resign hapa utakutoa on the wrong side, na mambo unakumbuka ni mangapi? Ni matatu, either uhame, uende jela ama binguni. So this is the government that is doing quite a great job. So that is one. In the cost of living tunaona like of course pesa zinaenda kuingia kwa mifuko zetu, and then hata hatutajua kama unga unapata saa hii, farmers saa hii already harvest ziko mob. Utapata sasa because wale millers walikuwa na buy maize kutoka abroad. Kama walikuwa na buy maize juu ilikuwa ni drought, si ati ilikuwa shida sijui ni nini. Of course Kenya hakukuwa kuna produce wa maize cause ya hiyo drought, kiangazi yenye imekuwa hapa. So unapata millers wengi walikuwa wanapata maize kutoka maybe Congo, Mexico, wapi sasa hivyo story kaa hiyo. So currently because production already iko poa huku, fertilizers imefanya job, mvua imenyesha pia, production iko juu. So these people are going to get these maize za kumill kutoka tu hapa locally. So they will not be incurring a lot of loss kuendea sijui wameendea sijui mahindi wapi sijui wapi. So hiyo cost yote tumeondoa. So kama hiyo cost yote imeondolewa because wanabaizi mahindi tu hapa locally, hakuna vile wanaweza kuja kumill mahindi wa mill maize alafu watuuzie unga venye tu wanatuuzia 200. Of course itabidi imeshuka. But pia remember hatukuwaga hata na vitu kama za dryers za kudry hizi mahindi. Hizi mahindi zimeishi pia kuanikwa huko nje. So hata kama saa hii after maybe 6 months ambapo wakulima wamekuwa kivuna, hakukuwa na dryers. Saa hii ndio prezo amesema analeta dryers za Mei. Zikuwe unavuna, unaweka mahindi yako kwa dryer, inakauka mara hiyo idhina nawa umesonga nayo. So saa hii currently bado ama millers si bado mahindi wananunua, juwezi siaga mahindi mbichi. So hizo mahindi saa hii ndio bado tunangojea zikauke. So bado ndio hii unga ikuwe like ikuje like kuna itashuka, lazima tungoje pia hii process. Jua tujakuwa na hii technology kama ya kukausha mahindi. So si pia tu chill. Hii cost of living I can tell you for free pia inaenda kuanguka chini. So those are some of the credits zenye mimi nataka like. Hata kama media wanataka kufocus sana na zile vitu zenye gava haijafanya, pia tuambie kuna hii effort yenye inafanywa hapa na hapa. Yes, tunangojea mazao. So that is something that is going to lower the cost of living. And I believe most of the Kenyans ambao wananisikia, wenye wananitazama, I feel pia hata nyinyi pia you have the same feeling, because there is no way like you can expect the economy to turn around within a single day. So that is my take. I don't know what is your take on the cost of living. Then the next point tutakuwa tuna tackle is the point of employment. Kama gava imeleta employment, how it is doing up on employment, ama hakuna kitu inafanya. So lazima tuargue all these point one by one. So on cost of living, I believe the cost of living is slowly coming down, because it's a process pia. So lazima tuanze down to create foundation to hivyo. Hauwezi anza foundation kama umeekelea alufu. So lazima tuende pole pole. Thank you very much. This is Edu Bazenga TV. Kama hujapata kusubscribe, ndio nikupeange hiyo uhondo hapa proper kulingana venye inakuja. Maze, subscribe to this channel and God bless you. Thank you.